So the field has been reduced now to just 8. It is quarter-finals day for the right to be within just one tie of the showpiece final. You can feel here the sense of possibility. We have in front of us this gloriously imposing arena, absolutely picture perfect, one of the biggest venues in England. A perceptibly greater sense of urgency from both sides here, with a place in the last 4 on the line. Well, look, when you reach this stage of the competition, you begin to think you can go the distance. Now, the big characters in either dressing room will be stressing the need to find whatever it takes to get through. Has everyone got the substance? A chance! Gordon cannot be faulted for trying. It was asking to be hit just a bit straighter. Not the best distribution from the keeper. Tonali, Langa. Salmakers. Milan have reclaimed it. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Excellent challenge there, uncompromising. Diakite, gently done. There'll be a throw-in. And that's definitely not his best. Milan went about it patiently, perhaps too patiently. Yeah, that does look a foul. Referee's given a free kick. Trippier. Very nicely done. Newcastle United have a free kick. Miley. Rafael Leao going full steam ahead down the left flank. And he goes cross-field. Now it's Salmakers. That a foul? Yes, the referee's given it. Fancies his chances from here. He's going to need the best of the best. Fofana. Nkunku. And here's Loftus-Cheek. Nkunku. Can he finish? Goal! Milan! And Milan have the lead.
Not so much sophistication as doggedness and sheer bloody-mindedness. Such good movement. Some players have that natural ability to be in the right place at the right time. We've just seen the perfect example. Milan have taken the lead. Yeah, it's rare that one is enough though, Peter. I get the feeling they'll be wanting another as soon as possible. That's really well manoeuvred. That's been drilled forward. Loftus-Cheek. Rafael Leao. Oh, good spread. Salmakers could try cutting inside here. Elanga. Oh, smashing Yeah, he was well placed to deal with that. The Finta can get it clear. Out to the right. Salmakers. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. Jimenez succumbs to the pressure. Hall. It's an inviting looking ball, that. Yeah, that'll be a test for that defence, but I'd like my players to keep mixing it up if I was in that position, you know, and not become predictable. They've got to avoid that. Nkunku looking for a decent ball in. Loftus-Cheek. Oh, it's played into the area. Moved on forwards. Can he spark a counter here? Willock. Nkunku. Good play on the left-hand side here. That'll be a throw-in. Fofana. To the right. And that has been cleared. And he's there to get it away. Now looking to orchestrate a counter. And it's played forward. Spread out to the left. Gordon. And the first 45 minutes are up. So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on after the break. I thought that was a decent 45 minutes of football, plenty of signs that both managers can take a lot of encouragement from. I would say the mood is neither overly negative nor positive. You still have to approach this like it's 0-0. Milan having to have the lead in a tight old game. Half-time, 1-0. And if you're just back from your break, you've missed very little of the resumption of the second half. Milan carrying a one-goal lead. Nkunku plays it in. Shapes to shoot! Gordon shifted upfield. Forward tracking back like that, always appreciated by the crowd.
Well, it's not a surprise to see that these days, all part of a forward's duties. The finter forwards and with intent. Willock. Hall. Gordon looks to get on the end of this. Diakite. The finter. Nkunku. Loftus-Cheek. Nkunku. Loftus-Cheek in acres of space out wide. That has been knocked clear. Could move up a gear here. Miley. Now it's Willock. Oh, that's well done, really robust. Fofana. And that's aimed into the middle. Cleared away. Gordon. Play towards the front line. Milan have really been terrific at snuffing out the threat. Now for something different. Miley. Elanga looking to get on the end of this. Newcastle United really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. There is an irresistible, irrepressible look about them here. They just need to sort out the red product, and quickly. And he's managed to get free. And he's there to clear it. Still no way through. The defending here is resolute. Looking to break at pace. He's in plenty of space here. Willock. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Ritchie. Your impression so far, Jim? Well, it's a natural instinct to defend when ahead, but it's too early for them to settle into that practice just now. Tonelli gently done. So what can they make of this? Ritchie is certainly someone who likes his time on the ball. His dribbling statistics bear that out, right up at the top of his team. Shoots! Oh, and that should have been two. And that reaction says it all. They had a real chance to tighten the screw there, and it's been blown. The changes then in quick succession. Well, for me, this was the obvious substitution. He'd become just a little jaded, and as a result of that, he was most likely to make a mistake. I think sometimes when the body becomes tired, the brain goes with it, and I think that's happened in this case. That
He's a little undercooked. Pulisic. The Vinter. And if you have just joined us, still just one goal between them. And the score is 1-0. Rabiot tries to dink it through. It's really well manoeuvred. Tomori. Pulisic. Great defending, strong and determined. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. Well played, that has snuffed out the danger. I think we're about to see a frenetic finish, and no half measures from here. Short changes him with that pass. Newcastle United have turned to their bench and we're going to have a substitution. I think you have to admire his willingness to keep plugging away, but the manager has done him a big favour, I think, by taking him off. He was looking very, very leggy. Now it's Pulisic, and he's surging through. Well, it's probably safe to say now, Peter, that it's going to be all about game management from here. Magpies making consecutive changes here. Well, his stamina was called into question then, but there's absolutely nothing wrong with his heart and the efforts he put in. He was very willing, though, not quite able. Now it's Origi. I think we're just about done here. Trippier. Aim forwards. Now it's Bruno Guimaraes. And it's Trippier. Showing good feet. All driven towards the far post. And the referee brings it to a close. A terrific result, absolutely ideal. The visitors look utterly delighted with themselves, and well they might. Winners away from home, and with a second leg at home still to come. So Jim, how do you reflect on what we've seen? Yeah, clean sheets and hard grind will help you go places, and they have a resolve that'll envy many.
mediocre partita e atmosfera davvero indimenticabile. La squadra, pensate, questa sera i titolari hanno un'età media di 21 anni, 2. Classico, avere coraggio per avere anche di qualità. Sì, avere secondo me coscienza nel puntare su questi giovani, anche la certezza che secondo me con la fiducia data ai giovani poi qualcosa di torna indietro. Spinge molto, calci in profondità, pensa al lancio lungo, sbaglia tutto solo. Difficoltà è o accorciarlo e intervenire subito o cominciare a scappare più veloce possibile per non, diciamo, perderlo nel momento in cui lui accende. sciabolata di testa.
anche lui. Tradelta ancora. Di nuovo lui, intercettato il lancio. Raggiunge il fallo, punizione. Allora il giro palla. Vuole dare molto ritmo all'incontro, ci sta riuscendo. Fa esplodere lo stadio. La palla prende ancora più velocità toccando terra in fila. Partenza di personalità, d'altra parte non voleva snaturare proprio il gioco. E lui che avvia e Patro Lombardo, preciso, chirurgico. Tiro imparabile. Che ha ancora mosso bene il pallone da una parte all'altra. È stato letale. Sta un pochino ad abbracciare il suo allenatore, però l'esecuzione fatta bene. È un gol pesantissimo, naturalmente, meritatissimo, l'aveva già sfiorato poco fa. Tutto bello, ancora una volta tutto dalla fascia sinistra. Diciamo non hanno trovato contromisure per frenare un po' questi scambi con cross pericolosi in mezzo. Alla fine il gol è arrivato. Troppo facile, troppo ingenuo, una palla leggibile. Una palla leggibile non puoi, secondo me, su una palla leggibile dietro il campo correre il rischio di prendere un gol per più fine di minuto. Primo tempo finisce qua 1-0 con poco di ritardo massimo. E soprattutto perché questo gol nel momento in cui sembrava essere però con questi giocatori non puoi pensare che non facciano qualcosa. È stato eccezionale nella situazione, Poteva fare meglio la fase offensiva e il secondo tempo ha l'opportunità di farlo. potrebbe trovare un po' più di palleggio, secondo me, perché adesso l'abbiamo visto qualche volta, non sempre, abbiamo iniziato in varie situazioni. Comincia da destra a sinistra di questo secondo tempo. Adesso tornando sulla partita è chiaro che è partito forte, cercando di pressare in avanti. Se la qualità viene fuori nel primo possesso, lavorare a campo aperto è complicato. Leggere le situazioni di inserimento diventa veramente non semplice. Continua. Addio. Sempre prezioso la fase di recupero. Alberto Merino. Più il pallone. Del pallone, intercettato il pallone al centro. Ai punti lui può andare in velocità, qualche classe, c'era forse fuori gioco. Sono fatica a porcare. Quindi in quella zona lì stava trovando spazio, visto che l'ha montato e chiedeva nel momento in cui lui libera la zona ai difensori centrali comunque di accompagnare il suo movimento, se no c'è troppo spazio. Vai contro il pallone? Cosa può fare per cambiare un po'? Sta facendo la partita anche con umiltà e anche con sofferenza. Il problema è che questi fai fatica a prendergliela e è complicato. Sfoggia il pallone poi. Sotto pressione, ma sempre pronta a ripartire. Con classe. Anticipato secco. Al centro.
Modric. Guadagna metri. Già zona tiro per lui. Se l'è trovata. Guadagna qualche metro per la rimessa. Guadagna la rimessa laterale, non è il massimo. Non un po' sbilanciato. Con questa pallone, ancora buono. Va incontro lui. Spazza via. È inutile sottolinearlo, insomma, il livello tecnico è veramente altissimo questa sera. Perché si gioca a velocità supersonica e naturalmente tutto diventa più difficile. Deve provare a velocizzare un po' l'azione, però. Proprio così. Ancora alimenta l'azione lui. Guarda il cross, attenzione. Sta pensando a quello che succederà a fine partita, le critiche che riceverà. L'anticipo secco. Modric. Scivolatina. Tutto regolare per l'arbitro. Resiste, s'allarga il pallone. Claudio Raimondi vuole più aggressività da parte dei due esterni, ha detto allarghiamoci così poi si va dentro più facilmente. Poi torna Giulio Mizzotti con Sebo Febra, Cristiano Girelli al campo, poi Cattaneo, Show. Qui però può succedere ancora di tutto. Poi si è lasciato andare un po' nella protesta, giallo per lui. Si propone lancio per lui. Sogna anche il colpaccio questa sera. Pronta la sciabolata, eccola. Forse qui ci ha fatto vedere perché è stato trasferito. Sempre più falso, diciamo così. Si accorgono, stanno intensificando gli attacchi su questo lato. Forze fresche. Applausi. Lo fa fuori secco, accelerando. Calcio d'angolo, ammucchiata in area di rigore per
condizionare troppo dal risultato, che conta, ovviamente c'è tutto il tempo per recuperare. Continua il suo percorso e dobbiamo prendere gol. Questo fra i numeri